Hello friends, welcome to our channel HDS. నేను మీ జయచంద్ర. ఇప్పుడు మనం చూసిన టాపిక్ పేరు ఏజెస్. ఇది డే 4 వీడియో. ఓకేనా? యూజింగ్ ఆప్షన్స్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్. ఎవరైనా ఒకవేళ డే 3 వీడియో కానీ చూడకుంటే ముందు వీడియో ఫస్ట్ చూసి వీడియో రండి. ఓకేనా? సో మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తాం. 3/7 of a number is equal to 5/6 of a number, another number. The difference of these two numbers is 68. Then final numbers. సో క్వశ్చన్ ఒకసారి మీకు తెలియదు మీకు ఆన్సర్ కానీ తెలిస్తే ట్రై చేయండి మీరు ఒకసారి ఆ వీడియో పాజ్ చేసి. కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 3/7 ఆఫ్ ఒక నెంబర్ అనేది ఈస్ ఈక్వల్ టు 5/6 ఆఫ్ అనే నెంబర్. మనకు కనుకోవాల్సింది డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ టూ నెంబర్స్ 68. దాని డిఫరెన్స్ ఒక రెండు నెంబర్ డిఫరెన్స్ 68. మన నెంబర్స్ అనేది కనుక్కోవాలి. సో మన దగ్గర ఆప్షన్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్ చెప్పాం కదా, దాన్ని ఎలా చేయాలి? సో ఆప్షన్ చూడండి. ఏ వచ్చేసి 140 and 72, ఆప్షన్ బి వచ్చేసి 120 and 52, ఆప్షన్ సి వచ్చేసి 150 and 82, ఆప్షన్ డి 150 and 218, అండ్ ఆప్షన్ ఈ 156 and 224. నేను ఎలా ఎగ్జామ్ చేస్తాను అనేది మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు. ఓకే, ఇక్కడ 3/7 ఇచ్చాక 3/7 అలాగే 5/6 అని ఉంది ఇక్కడ 7 డినామినేటర్ నెంబర్ ఇస్తుంటాను 7 and 6. ఈ 7 and 6తో ఈ రెండు నెంబర్స్తో ఈ 5 ఆప్షన్లో ఏది అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుందో ఎగ్జాక్ట్ డివిజిబుల్ అవుతుందో అది మీరు కరెక్ట్ సార్. ఖచ్చితంగా ఈ 7 డివిజిబుల్ అవ్వాలి, ఆ నెంబర్ అనేది ఖచ్చితంగా మళ్ళీ 6 డివిజిబుల్ అవ్వాలి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ చెక్ చేస్తాం. ఆప్షన్ ఏ 140/7, 72/7, 7 1s 7 2s 20 క్యాన్సిల్ అయింది, 6 1s 6 2s క్యాన్సర్. సరే ఓకే, ఇది ఓకే లాక్ తీసుకుంటాం ఆప్షన్ని. ఆప్షన్ బి 120/7, 52/6, 7 1 7 8 10 11 12 5 5 0 20 7 0 49 క్యాన్సల్ అవ్వలేదు. సో రాంగ్. 6 1s 6 8 60 వస్తుంది. సో 6 9 54 వస్తుంది, 6 8 48 వస్తుంది. సో ఇది క్యాన్సల్. ఆప్షన్ సి చెక్ చేస్తాం. 150 82. సి 7/6 ఇది క్యాన్సిల్ కాలేదు, ఇది కూడా క్యాన్సిల్ అవ్వదు. అదే ఆప్షన్ అయితే చూస్తాం. ఆప్షన్ డి 150/7, 218/6, 6 1 6 18 18 3 ఉంటుంది, 38 36. సో క్యాన్సల్. ఆప్షన్ ఈ 156/7, 224/6, 7 2s 14 1 7 2s. సో క్యాన్సల్. మళ్ళీ ఇది చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఒక నిమిషం చెక్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది మనకి. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇది ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకేనా? ఒకవేళ మీకు డౌట్ ఉంటే మనం షార్ట్ ట్రై చేస్తాం. ఓకేనా? వాళ్ళు ఏమన్నారు? ఏ బి ఇస్తుంటాం మన కన్వీనియన్స్ కోసం. ఏ బి 3/7 ఈక్వల్స్ టు 5/6. ఓకేనా? ఇది ఇన్వర్స్ ప్రొపోర్షన్. A/B ఈక్వల్ టు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 3 into 5 క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. ఓకేనా? క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మనం చిన్న చదివిద్దాం. 7 5 35, 3 6 18, 35/18. సో A is to B అంట 35:18. దీని ఒక డిఫరెన్స్ అంట 17. సో డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది? 17 వచ్చింది కదా. సో 17 పార్ట్స్కి 68 అయితే 1 పార్ట్ ఎంత? 74 అంట 68. 17 1s 17 4s. సో 1 పార్ట్ ఎంత వచ్చింది? 68. సో ఇక్కడ A is to B కింద వచ్చింది 35:18 కదా. సో 35 పార్ట్స్కి 18% అనుకోవాలి. ఏ 35 పార్ట్స్ అంట. సో 35 into 4 అంట 140. అలాగే 18 పార్ట్స్ బి 1 పార్ట్ అంట 4. సో 18 into 4 అంట 72. 140 and 72 వచ్చింది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఈ వీడియో క్వశ్చన్ మీకు అర్థమైనటువంటి ఆన్సర్ మీకు ఖచ్చితంగా కరెక్ట్గా ఒకవేళ అర్థం కాకుంటే మీరు
వీడియోని మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను చూడండి ఒకసారి, ఓకేనా? థ్యాంక్స్ యూ. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూస్తాం. A sum of rupees 1220 rupees is to be divided among A, B and C in such a way that 3 times A share and 4 times B share and 7 C share are equal. Find share of each. అర్థమైనా మీకు? ఏమిటండి? 3A ఈక్వల్ టు 4B ఈక్వల్ టు 7C. ఇంకా మీరే సాల్వ్ చేయండి దీన్ని కూడా. దీనికి ఎల్సిఎం కనుక్కోండి. అదే ఎల్సిఎం వచ్చిన దాని టోటల్ షేర్ అనేది చేసినాక మళ్ళీ ఆ టోటల్ షేర్ని ఒక అమౌంట్ 220 అవుతుంది. 1 పార్ట్ ఎంత కనుక్కొని 1 పార్ట్ వచ్చినాక ఏ షేర్ ఎంత కనుక్కొని 3 సబ్మిషన్, అలాగే బి షేర్ కనుక్కొని మళ్ళీ సి షేర్ కనుక్కొని, ఓకేనా? అలాగే ఈ ఆన్సర్ మీరు ఖచ్చితంగా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఆన్సర్ మీకు రైట్ వచ్చినా రాంగ్ వచ్చినా పర్వాలేదు. మీరు ట్రై చేయకుండా వదిలేస్తామంటే మీరే నష్టపోతారు. ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుంచుకోండి. కాంపిటీషన్లో మనం ముందు అనుకుంటే మనం కూడా జాబ్ మనకు రావాలంటే ట్రై చేయలేకపోతే ట్రై చేయకుండా వదిలిపెట్టవద్దు, ఓకేనా? సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అండ్ అలాగే మీరు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. అండ్ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి, ఓకేనా? సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫర్ వీడియోస్. సబ్స్క్రైబ్ టు ఛానల్ గైస్. సో బై బై అండ్ సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో. హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో. బై బై.